Всем здравствуйте, вы на канале Кучкин. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Но у нас проблема с интернетом. Называется Уфанет. Я бы сказал бы по-другому. Больше по-другому никак не назовешь. Это бедолажный интернет. Тяжелый интернет. Да и вообще, блин, пипец. Это пиздец, короче. Короче, кто приедет в Казань, не подключайте себе Уфанет. Это вот мое личное мнение, блядь. Такое говно. Блядь, это пиздец. Имейте в виду. Лучше что-нибудь другое пробуйте. Ага, я тут, кстати, на метлах летаю. О, блядь. Звука-то нет. Звук появился. Сейчас, секундочку. Короче, я начинаю летать на метлах, полета на метлах. Так что имейте в виду, когда будете в Казани, не связывайтесь с Уфанетом. У них, знаете, как... Есть такое слово джедай. Дай. Есть такой один человек. Дай, джедай. Вот здесь тоже. Уфанет, нет. Я бы сразу понял. What a view! Hello. Nice day for a flight. Haha! Brilliant! Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first Ой, year. какая беспонтовая метла. Бля, к ней надо будет однозначно привыкать. Какой-то у него очень резкий. Давай. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Haha! This is rather fun. Oh, well done. Have a moment? Отлично. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying Мне вообще все равно, adventure? как тебя зовут. Главное, чтоб не Уфанет. А то слова Уфанета нету. Поехали. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Мяу. Ой, блядь, ты где там нахуй летаешь? Nice to get above it all, isn't it? Привет, привет. Ёпарас, ты куда улетел, Ahead of the блядь? gardens, the Hufflepuff common room windows just Ёпарас, peek out. это ни хрена себе. На метле Claustrophobic for my летает. taste. Торпеда, How блядь. is Everett flying so quickly? Блядь, а чё ты медленная Here's такая something метла, handy блядь? to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky Ну situation. все, сейчас будет повеселее немного проходить. Так, резко ускорение. Haha! Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Да, ну есть турбо, блядь, нахуй. Турбо режим, смотрите, There's слева, the справа. famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. Турбо And the режим, блядь. gallery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Уя. Привет, привет, друзья.
That's Kagawa's whistle. Бля, ты где улетаешь-то? Нихуя себе, ты торпеда! Best hurry back. Блядь, что такая медленная метла у меня, а? Looks like she's already dismissed class. Мяу. Уякс. Dismount here. Дай какой приземление, удерживайся, слезть. Снизить. Ну давай, нахуй. В данный момент приземление невозможно. Да схуяли невозможно. Опа. Все, отлично. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Бабуля, ты вали. Итак, Mr. настроение это у Clopton, тебя. I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class Бля. is finished for the day. Бля, у нее рожа кирпичом, вот реально. Вот тут, а вот прям As for сделали. you do well to use better judgment in the future. Мне кажется, Chin кто-то... up. Да, That was some rather good flying. у нее еще и косоглазие, ребят. Серьезное косоглазие. Отдай очки, а. Ты посмотри, а. Все, у меня метла Sorry есть. about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. О, хорошо, пойду за метлой. Я за метлой. Задание завершено. Полета на метлах. Сейчас мы так и сделаем. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from Да, иди ты prying в eyes баню, and distractions. бабушка. Так, я хочу купить метлу. Я пойду себе купать метлу. А это что у нас встретится? А где метла купается? Ну-ка, я хочу посмотреть так. Пойдем вот это я сделаю. А, блять, нет, давайте сначала я хочу эту. Ой, блядь, ау. Выручай комнату. Интересно, интересно. А где комната? Где? Подожди, карта, давай карта. Я понял тебя, братан, ну подожди. Карта. Я хочу метлу купить. Метелку. А где она? Это что такое? Нет. Так, это волшебный... Нет. А вот здесь? А, о, я вот сюда хочу. Hogsmeade, here I come. Метла моя, где? Мужик, давай New face. Wonderful.
Давай Hello, метлу. Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. You said disrupted trade routes caused you to close Spintwitches? Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Do you mind sharing more about your brooms? I've a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. U-weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the U-wand's darker reputation. Then you have the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Так. А чё они такие дешевые? Ой, бля. Вот это вообще какая-то набалдажник, блядь, это вообще непонятно. Блядь, вот из этих всех вот это походу. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers maneuver the way they do. Oh, some people continue to have their Короче, мы с doubts тобой about me and попрощаемся, my братан. ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Так, космос, который другие районы запрещаются. Полеты. Я хочу полеты. Как полеты Can't делать? help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Как полеты делать, блядь? Я полеты хочу сделать. Сейчас вот выйду. Вот я отсюда вышел. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так, а как лететь мне? Revelio. Давай, метла. Её забрать. Алло. Вот здесь нормально? О, все, я лечу. Все, наконец-то. Пойду полетаю. Мяу, вау, скипидар такой красный. Вниз.
вниз, вверх. Revelio. Ой, далее. Я, наверное, не первый, кто там уже буду. Залетит. Ух. Высоко какой. Давай выше. Ни хрена она выше не поднимется этой башни, да? А не, поднимается. Потихонечку. Потихонечку. Ах ты, сука, не дает. Ты посмотри, что творит, а, падла. Revelio. Ой-ой-ой. Равиоли. Может, тут где-то ключ будет, а? Опа. Блять, опять мне замки нужны. Чтобы я открывал замки. Revelio. Так, ладно. А если я уткнуться, упаду? А, нихуя. О. Чё, давай сыграем, что ли, братан? What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Кто первый? Akio. Nothing to it. Ну, Accio. выкуси. That was one for the ages. All in the wrist. Отлично. Так, как же мне ход Кучкина? Нет. I'll let you have that one. Akio. Сколько у тебя? Try to beat that. Я уже... А, ну сука. Accio. Сука, я ему по... А, нет, я и свой, There. да? Lucky shot. Tie game. At least you didn't beat me. А после ничья. Сука, я ему подтолкнул, а? We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Я тебя выиграю, я тебя выебу, высушу, блядь. Кто первый? Summoner's Court. The ever-changing game. Короче, надо оттуда тащить. Akio. Ага. Сука. Nothing to it. Ладно.
Accio. Not bad. Not bad. Accio. Вот загнал-то, а, блядь. All in the wrist. Вот загнал, а. Даже не знаешь, как сделать-то. Ладно, попробуй вот отсюда. Accio. Ёбаный ты шаг. Didn't think you were a match for me. Accio. А похуй, Try to привет. beat that. Я даже так не догоню его. Вот так вот нахуй, блядь. Ни себе, ни мне, блядь, нахуй. Все равно Wait, did I все... win? I won. Еще раз давай сыграем, бля. We should have bet a few galleons on that round. Care to Давай. go again? Да, давай еще раз. I'm game for another round. Давай, Grand. я щ- You could Ладно. use the practice. Я первый, давай. Summoner's Court. The ever-changing game. Да, блядь, он неудачно как-то поставил вот эту залупу. Вот опять он ставит ее. Во. Nothing to it. Но. Accio. That was one for the ages. Сейчас за день, смотрите. Ах ты, сука, не хочешь, да, заливать, да? All in the wrist. Легким ударом, да. Выкуси, урод. I'll let you have that one. Accio. Ой, бля. Короче, ты даже тут не догонишь меня. Это лох. Accio. Yeah. Lucky shot. Well done. You beat me. Все, свободен нахуй. Bit of good luck. That's all. Не расстраивайся. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Так, это я задание выполнил, да? Бедолажно. Так. Задание, 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 задание. Так. Теперь можно и доставить. Как далеко это? Это вообще в другой, ага, месте, да? Что ли? На метле сейчас долечу. Off on another adventure, are we? А, это что, здание, да? А, блядь, тебе надо зелье купить, блядь, я точно забываю. Ой, блядь. This place has seen better days.
Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Вот сука, ага. Вот сука, ага, барьер поставили, пидерасы. Самые натуральные пидерасы. Revelio. Уёбки недоделанные. Да давай ты прыгай, ты чупушила недоношенная. Healing potions are a speciality here, should you need any. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Далеко? Сука. А далеко, интересно? Ух, ебать нахуй, я вот так вот сделаю. What are you up to now? Давай, торпеда, лети. Seems a pleasant enough little place. That Pippin should have been here by now. Madam Lawang, I have a delivery from J. Pippin's Potions. Pippin. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. А где это зелье?
Да, блядь. А, X. Я сейчас всеку нахуй, блядь. Так. Я что-то понятия не имею. Я же переключаю. О. Выпьем сейчас. Или один. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? Мне тут товар надо отдать, короче. Сейчас What are we отдам. looking for today? A fine choice. Exactly what I would have chosen. Thank you for stopping блядь. in. I Продать, appreciate Nice to see you продать. again. Продать тебе надо. Likewise. What can I help you with today? Да иди ты в жопу. What do you have for sale? Продать, 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 What are срочно we продать. looking for today? Так, это продать, This will do just fine. продать, Thank you. продать, продать. Это тоже 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 продать. Эти не буду продавать. Я не знаю, что это такое. Thank you for stopping in. Да, I пожалуйста. appreciate it. Стой. Сейчас мы тут нахер поищем немножко. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Так, Revelio. равиоли. I've Сейчас. always said that travel broadens the mind. Так, что тут It's like нужно? a place right out of a storybook. What's the point of toiling if it could be done with magic? О, вижу, 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 вижу. Собрать. 2 из 4. Revelio. Чё-то никого тут, а? Пустотень. Сратотень, пустотень. А что тут лежит? Что это такое? А, набалдажникус. Так. Это все? Revelio. Keep my wand at the ready. Это все? О, еще что-то. И еще что-то есть. Сука, где проход? Вот проход. Сука, вышел. Зачем падать-то, а? Revelio. О, вижу, 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 вижу. Забрать. Угу. Так, а что у нас еще есть? Последний здесь листочек-то.
Кто, где, кого, за что? Revelio. Ну, звездное сияние. Херня какая-то. Вон домик вижу. Пойду к этому домику, жлобику. Может, тут что-то подсказка какая-то. Мне, да? Не судьба. Да, блядь, давай. Перелезь. Я верю в тебя. А, это был я, этот домик. Revelio. Ну ладно, я еще, если что, сюда вернусь. А чё тут нет у нас разве этого? Поближе ничего нету? Надо посмотреть, что за херня-то. Почему так-то? Я скрою. Nice to see you, my young friend. Да, я есть. А, не, нихуя нету, блядь. Выпили, бля, это ебало. Так. These rocks have seen better days. Угу. Все. Hogsmeade, here I come. Закончились мои полеты, блядь. Жлобы ебаные. Говнососы, блядь. Взяли, блядь, перекрыли дорогу, блядь. Ну, ты будешь цепляться? Да, давай, лезь, обосрись, залезь. Бля, я вижу тебя, кажется. Accio. Куда, блядь? Думали, не заметят, блядь. Ах, хрен там плавал. Все увидели, блядь. Так это зажженный. А почему я в город не могу попасть? Вопрос тогда, блядь. Сука. Да, я ближе был, блядь. Ой, бля, пиздец ты, Володя. А, ну похуй. Похуй. Блять. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Да, пожалуйста, спасибо. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Угу. Так, теперь еще одно задание выполняем. Раздобудьте, чё, какое зелье?
О, опять что ли он? А, нет, вот. Пойду дойду. Узнаю, что почем-то. Что он хочет. Походу автограф мой. Revelio. Равиоли. Still talk about you taking down that troll in the village. I had the courage to go into the forest. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine, Willardsey, charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Все. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the forbidden Да и forest. закрой ты рот, Good luck. курица недобитая. Revelio. Так, далеко? Вообще легко. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Бабочка. Revelio. За пизделями, да? There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. It's been ages since I've found anything worth poaching near Crackcrop. Бабочки должны от людей улетать, как бы. Да прыгай, прыгай. Он ждут меня. Ждут меня. Хорошие бабулечки. Incendio. Well, well. Следуйте за Look what бабушкой. we have Так. here. И чё, куда дальше? А, вернитесь. Все? Что за карта? Как далеко? Levioso. Ой-ой. Сейчас-то все он. О. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Так, теперь мне надо возврат сделать быстренько. Вот так вот. Сука.
Does it get any more cozy than Hogsmeade? I'll say it Oh, again. please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Да, безмозглая баба какая-то вообще, блядь, персонаж, короче, так себе. Туды-сюды. Задание. Быстренько сегодня так, призрак любви. Так. Это и есть задача. Так. Нет, а вот это что? Раздобудьте... Ага. Максим. Зелье Максима и Эдурус. Эдурус. Давай посмотрим. Может, зелье варенье что-нибудь там есть у мужика? Зелье варенье. Так, зелье варенья. Ага, о, все. Что-нибудь у тебя можно посмотреть, а? Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. A wise decision. Thank you. A wise decision. Thank you. Давай, Эдурус использую. О. Давай я возьму одну, там нужно. A wise decision. Thank you. Я объединил немного. I hope to see you again. Farewell for now. Привет, друг мой. Как дела, как настроение? Так, а чё, куда теперь пойти, кому отдаться? Так. Раздобудьте, зелье, испытайте в деле. Раздобудьте зелье Максима и Эдуруса, одновременно испытайте их в деле. Давай. У меня таланты есть. Ключевые: скрытность. Хера себе, он уже не видит, да? А что еще есть у нас очки? Ой, гля, а где сколько у меня очков? Где посмотреть-то? Гляньте, 14 штук у меня их. Ключевые. Так. Уякс. Да, это нужно. Ух ты, нихера себе там.
Непонятно. Ни хрена себе ты пизданул. Так, а это чё? Мне интересно. Так, темное искусство. Да, люблю. О. Это я буду делать. А это Авава Кедавра. Авада Кедаврика. Так. Так, неинтересно. Угу. О, да, согласен. Тоже согласен. В полете. Чего еще раз? Хера себе. Выручай комнату, скрытность. Что это за выручай? Уяк, сожрите их. Херакс. Ага. Все, ладно, пока что мне хватит. Так, что я еще хотел? Задание. О, что-то я случайно нажал. Ты чё у меня? Они у меня в наличии? Ну-ка. Хрен. На лысый череп тебя они не наличие. Нет. Пусть. А, не, она слабенькая. Так, ладно. Снаряжение. А что еще? Ебать тут метелок. Все, ладно. Так, что я хотел? Задание. А. Трата таланта. Я понял. Так, погодите. Так, это что у нас? Рецепт. Это у нас, ага. Или один. И что еще сразу? Разбудь. А, бля, надо, бля, ёпарас, это в это панул. Ну ладно. Быстренько сюда. Сейчас мы все сделаем. Пойду я в запретный лес. Кому-то пизды давать. Пиздюлячник сейчас кто-то получит у меня однозначно. Вот бабки не ходи. Фокусирующее зелье есть у меня? Это какой у нас? Это зелье невидимости. Так, это Эльдрус. Максима. А, во.
Так, раздобыть. Я его раздобыл. Фокусирующее дерево. Давай, где, кто вы? Где вы, уроды? Я вас трогать не буду. Ладно, вот здесь кто-то есть по любасу. Вот я сейчас. Excellent. Посетите занятия. Potato. Stupid. Ах, сука. Я же... Ах ты, сука, воющая. Ах ты, сука. Ты заебала. На, нахуй заебал. Not my fault you're a deadly great spider. Так, посетите занятия, ага. Зелье варенье. Пойду посещать сейчас. Так, все отлично, пошел. Так, карта Хогвартса. Отлично. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Далеко пиздюхачить до этого урода. А это уебок. Ах ты тварь, чтоб ты сдох еще раз по 10 раз. Бля, вот это. Бля, вот это жопа. А, ладно. Так, я что-то не понял. Вы уже можете использовать. Я не знаю, что использовать я могу. Блять. Revelio. Док. И чё? Вы можете ускорить время. Нажмите на карту. Ага. Ага. Отлично. Довольны. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Давай. Concentrate. Do not let your mind wander. Отлично. Я готов. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Так. Подождите. Теперь у меня есть вот это, ага. Давайте посмотрим, что это такое вообще. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Все понятно. Мне бы вот тут зелье приготовить нужно. Бля, бадьяна не хватает. Листья бадьяны. Все, я понял.
Так, а что дальше? Давай следующее задание. Давай, выручай. С выручай комнаты начнем. That's the last time I ever... Угу. То ли ключ где-то, то ли что-то есть. Угу. Да, за эту страницу хуй поспеешь. Хотя бы немного показывалось на горизонте, блять. А она ни хрена не показывается. Охренеть. Торпеда, а не страница. Ждем, у моря погоды. Кто там? Опа. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Чё, паникуешь, да? Ссышь, да, Кучкин? Да не ссы ты, блядь. Все, заебись будет. О, нихуя себе, вот она комната, блядь, нахуй, выручай комната, блядь. Чё стоишь-то, блядь? Заходи, блядь. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Правильно, в случае чего первая пойдет в расход, бабка. What is this place? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. Ну, что мне пока что, наверное, давай пока что так, да? I'm clambering over this mess. Ну давай, бабуль. Либо я, либо ты. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Как скажешь. О, опять. Ни хера себе тут заклинания пошли. Я не представляю, если будет это Авава Кедавра, блять, нахуй. Погнали, ладно. Хрен тебе не догонишь. Хрен тебе моржовый. Splendid. Так, отвали, бабуль. Cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness! My old school bag. I
wondered where that had got to. Revelio. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Интересно. Интересно даже. Да, давай, аристократ ебаный, блядь, попей чайку, блядь. Хули, блядь. Hope this isn't as precarious as it looks. Да, надеюсь. Братан, о, да ты разваливайся, братан. Стареешь, бля, бедолага. Revelio. А еще в сортир сходи. В срайлю. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Да нормально, мужик, ты че поикуешь? Арфа есть, вот поиграем. Уякс. What was that? Was that a golden stitch? Чё? Perhaps you should summon your wits and find out. Чё это? Ну-ка. О, блядь. Табуретка-то будет решаться. Убираем. Ага, хрен там плавал. Revelio. Кубки, если помните. Это вы помните, да, еще что это кристраж. Тут мы искали, там, что-то мы искали. Кубок, что ли? Или что-то такое, что ли? Accio. Так, вопрос теперь куда дальше? Ладно. I hope that house elf can find us in here. Я вижу тебя. Ты видишь меня, я вижу тебя. Ой, блядь. Чё, кто-то вещи раскидывает тут направо-налево? Охренел, что ли? А, вот он. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. Конечно. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes.
Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Ты сутенер, сутенер, много баб, денег. Твою мать, я сказал, баб ты должен представлять, блядь, а не какую-то хрень сейчас представляешь. Бамс. Так, ладно. Зачет. Так. Отлично. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Все? You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. Подожди, я что-то не понял. В итоге-то что? Will be an invaluable resource. The desk of description will come in handy. Сука, чихнул, ладно, хуй с ним, все нормально. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Давай. Ёпрст. Так. На, нахер. Бля, нихера себе. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Ну, типа ты не тупой, понял, да, он сказал. Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Так, чё, где, на. Опять, давайте. Ага. Так, у меня есть вот это. Ух, йоу, просто. Ладно, похуй. Пока что я поставлю такой примерно. Нет, изменить. Вот это прикольно. Так.
Так, а что еще нужно сделать? А, о. Объект должен находиться внутри игрового пространства. Это какого? А, во. Нет, теперь нам вот эту повесим, давай. Я верю. Что еще повесим? Давайте все и сразу повесим. Не, это вот сюда повесим, забубахаем. Вот так. Так. Ой, у статуи нету. Вот сюда так поставим. Это, ну так неинтересно. А чё она не хочет поворачиваться? Я хочу ровненько его поставить к стенке. Ух ты, ёпрст. Ладно, это уже баловство. Пойдем. Сейчас, погоди. Так. Оп. Так. Вот это делаем. Я вообще неудачно поставил, короче. Вот этот стол как взаимодействовать. Его бы сместить бы сюда бы. Блядь, не хочется бегать туда-сюда, туда-сюда. Так, ладно. Нет, дайте-ка я вот поставлю сначала вот этот. О. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. А повернуть как-нибудь можно его? К стенке поставить. Как-то по-другому, как-то поставить. А, во. Во. Да не, пусть желтый. А, блядь, надо будет... Привет, друзья. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Да, я хочу убрать этот стол. Вот этот стол как убрать? Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defendo, the severing charm. Погоди, придумал, попробовать. But can be a powerful weapon when needed. О, отлично.
Я так и думал. Так, зелье, варенье, давай. Так. Ой-ой-ой. Не-не-не. Я повернуть хочу. Вот так. О, отлично. Все, отлично. Вот так мне хотя бы. Хотя... Так. Что еще? Может сюда поставить? Ну-ка, что у меня еще есть? Диван есть? Ну, бля, сейчас. О. Ах ты, блядь. Опа. Так. Вот тут баловаться можно, блядь. Так, стулья, стол. О, блядь, нахуй. А, ой, я хотел как раз, да. Вот сюда сейчас поставлю, смотрите, как красиво будет смотреться. Якс. И один сюда, нахуй. Так. Теперь один вот такой поставим. И один сюда. Все, заебись. Заебись. Пока что так, пускай будет стоять. Так. Ага. Бля, Бадьян, долго будешь? Бля. Долго будет. Так. Листья бадьяна. Короче, все понятно. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts. У меня их до хрена, ты чё? Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Я готов. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Что надо сделать? Наколдуйте. Ага. Давай. Вот сюда что-нибудь поставим. Или это что? Так, давай. Что-нибудь давай. О, кстати. Стой. Че это я буду на полу стоять? Да, ну там коврик-то есть вроде бы. Круглый стол есть? Стол, круглый. Ой, не, вот сюда я его прибабахаю. Да, блядь, стой ты. Блядь, я знаю, что... Блядь. Здорово какой-то. Это что такое? Это говно. Дерьмо. Вот это лучше. Подожди, а тут там может подлиннее есть место. Во, идеально просто стоит. Так. Отлично.
Картины Пикассо давайте поставим. Ух, ни хрена же не видно. Good work. Shall we move on? Лап, отвали, а. О. Все, ладно, не буду баловаться уж. Ну, как-то так, пока что, ребят. О. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Хрена себе тут. Все. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to custom. А какие объекты еще изменить? Ну, а размер объекта? Ну-ка. А как? Как изменить объект? Так. А, изменить размер. О. Ой, маленький писюнчик. Ух ты, бля, нихуя себе там. Хера себе там гигант. А чё, плотно стоит? Блять, обидно. Так, и изменить стиль объекта, давай. И меньше, чуть-чуть поменьше. Давай я тебе сделаю, братан. А то как-то некрасиво стоишь. Так. И что там? Удержите точку привязку. Так, вращать объект. Подтвердить. И изменить. А ну мне нужно стиль. Нет. А как стиль менять? Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor. Так, измените.
Блять. Вот это давай я поправлю. И изменить цвет. Желтенький. Измените балкон в пол в комнате, ага. А он вон он. Итак, изменить. Так я же изменил ему. А он не хочет. Да блять. Сука, а вот, балкон. Удержите. Ой, да. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? Кручу-верчу. I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Чё там? О, нормально нарисовал, красавчик. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Опа, ни хрена себе. Это что, выход такой, да, у нас? An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Зашибись. Все, задание выполнено. Все есть, все. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. Мне так нравится. Все заебись прям сделал. Все, я могу идти, да, уебать? Ой, блядь. Я уйду, а на кто-нибудь увидит? Бля, смотри, съебался. Давай, брат. Так, ладно. Отслеживаем. Вот так я пойду. Off on another adventure, are we? Ага. Revelio. О, рядышком-то оказывается совсем прям. Ждем-с. Опять сюда. Глаза закатил, ты посмотри, а. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention,
but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Ага, давай. Бля, подожди, я не готов. Так. It's well disguised. О, комната крипта, я тут ходил, лазил. Уякс. Ровненько, красивенько. А ты? Я один? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. Revelio. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. He's trusted me. А, вот, кстати, я, наверное, стой. Понял, подожди. Ты много говоришь, короче, братан. Подожди. А, это вот сейчас. А до этого мы... Не понял. Таланты не пробьешь. Revelio. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Привет. Anyway, Как настроение? the Undercroft has been a perfect place to sneak off давай ближе к делу. away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Заклинания запрещены. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Вообще хуета. Пиздец, сейчас будет всем тут. You're getting it. Ready to act. Так, ты где? Алла. Пока что мы подставим сюда. Try it out. Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. Нормально так. I think I've got it. Well done. Нормально заклинание. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows.
I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous, and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Бля, When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Бля, а я так пойду, бля, сейчас всем расскажу, короче. Чё, как, чё, почём, блядь, те комнаты, чё я там научился, кто меня научил. Вообще всю контору сдам. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe you have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? Ты чё, слепошара? How did you get in there? Actually, Sebastian brought me there. But he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. Угрожаешь? Ты? Trust me, Ominous. Ты I чё? won't say a word. Ты же Why should I слепой. trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place, and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Бля, чё ты вот слушаешь, бля? Пошли его нахер. Sebastian is going to get an earful about this. Ушелёпок. На тебе, ушелёпок. Прессует тут меня, салага, блядь. Revelio. Так. Давно я не бегал, не искал ничего. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry. Да, конечно, вообще такая польза была. Так.
Дедуль, отвянь. Так. Зелье невидимости есть. Раздобудьте грозовой напиток и спите. Твою мать. Так, это у нас пойти, что ли, лётное испытание сделать, что ли? I would like to teach you Wingardium Leviosa. Не хочу я. It can be used to levitate on. Чё ж вы мне много заданий-то даёте, да? Я аж не успеваю делать-то. Выбрать. Выбрать. Так, полетели. Вообще мертвую петлю можно делать? Мертвую петлю можно делать? Бля, мертвую петлю нельзя делать, да? Ну давай. Hey you, Gryffindor. Чё ты вякнула? Повтори мне. Imelda Reyes? Наездница. Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Без проблем. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Did it? Ух ты. Now that... Блять. Сука, ненавижу эту ёбаную метлу. Made it. Success. Missed one. Да сука, сдохни ты, блядь, педик несчастный, блядь. Brilliant. Did it?
Oh! This is rather fun. Lost. Фу, говно какое-то летело. Надо будет заново. Иди сюда, блядь, сучка вонючая. Glad to see I'm still the reigning champion. But what say you? Want to try again? Да, конечно, начнем. Ready when you are. Я к этой ёбаной метле привыкну, блядь. Ушлепнулся. Made it. Brilliant. Да нахрен мне это нужно? Да сука! Конченая пидораска, блядь! Did it. Now that's more like it. Success. Ненавижу эту ёбаную метлу, блядь. Ho-ho! Made it. Brilliant. That wasn't too Выкуси, bad. блядь. Чемпионка, блядь, параша ты, блядь. Ну-ка, чё пизданешь теперь, давай. That's not... You must have cheated, you... Ugh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Да нахрен твое уважение. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Угу. Так, чё, кому вернуться? Ага, я понял. Блять. Сука. Ага. Отлично. So be glad to hear how I fared. Сука, лавка мешает. Oh, you're back. With something to report, I hope? Mr. Weeks,
I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Да, исправляем. Говно у тебя I метла. shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed. Это чё, и здесь, что ли? Как бы, да? О, палочку-то. Так, ладно. Так. Хогвартс, карта мира. Задание. Давайте задание возьмем. Ага. Тут, кстати, да. Вот это так. Это что у нас? Раздобудьте ядовитый. Блять, все испытайте. Ладно, вот это я испытаю сейчас. Так. Блять, нахуя я выходил? Во. Зелье варенье. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Стоять, блять. Welcome. Do let me thank you again for delivering those potions to Madame Lowing. Saved me a lot of time and trouble. A wise decision. Вообще уже можно продать. Very good. Ой, не. Never hurts to keep my stocks replenished. Отлично. I hope to see you again. Farewell for now. Так. И что у нас? Зелье невидимости есть? Да, все есть. Так, теперь мне надо быстренько. Карта мира. Ой. Переместились за пиздюлями. Так. Revelio. О, блять, волчара бьют. Так. Think I won't remember your... It's you who interfered with her. Woman, isn't it? One fixated on Merlin. Shouldn't meddle in other people. Yes. Was that meant to be an attack of some sort? Expulso! Ух ты, блять. Stupid an attack. О, отлично. Хера себе. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Revelio. Восьмая. Incendio.
ты, блядь. А, вон они, ага. Что такое? Что откроется? Хуя себе, матушка, блядь. Дедуля, дедуля, что там дашь? Или просто... Типа входите, да? Давай посмотрим и войдем. Уякс. А там что? Авава кедавры есть. Вот это мощь! Сука. You plan to creep up on me, but it won't work. You're going to regret that. Wait till Sebastian hears about this. An ashwinder. Бля, волна вторая. How nice of you to stop by. Ёбарасы, ага. Protego! Imperial! Rather unwise coming back this way. You won't get away with that. Где? Да нахуй, свободен, блядь. Protego! Imperial! At your service. На нахуй, свободен. Победить гоблинов 10 штук. Ranrock has fooled you all. To your demise. Тебе сколько волн-то будет? Ёбаный ты. Ah, how delightful. Expulso! You've made a great mistake. Crucial. Cost us our ransom. Сука вонючая. We had that Merlin woman till you showed up. Imperial. Да ты, сука, тупой, блядь, да я смотрю, блядь. Oh, forever. You'll need an incendio. Going to use it, Protego. Just warming up. Think you're clever, don't you? But you won't sneak up on me. I've seen you do. Да ты, сука, тупой, педик, несчастный, гандон, блядь. Вернуться в... Как? Объясни мне, блядь. Схуяли он там нахуй из-под тишка, блядь, сука, хуячит, блядь. Нет, вот этих первую волну я буду. Сколько там волн, интересно? What's this? I'll make you wish you were back at school. Protego! Bit of practice for me. To your knees. Сука, вонючий, блядь. Petrificus totalis! The darkness will swallow you up. Да ты, сука, блядь, ты же педик, да, несчастный, да? Imperial. It's time to even the odds. That's just knew you were still hanging about. А, в пизду нахуй, блядь. Protego. Saw you as rich. Benita. Little git, I shall end you. Avada Kedavra. Свободы, блядь. You're going to regret that. Crucial. I'm just warming up. Пизду, убивай меня, давай. Убивай быстрее. Сейчас мне вот эта волна быстро пришла. Such arrogance.
Ой, слава тебе, Господи. Волна завершила. Ну и самая ебанутая волна. Начнем. Свободен. Ты охуел, что ли? Clumsy little fool. What are your thoughts on electricity? Now, this has become personal. Imperial. Confringo. Might want to look up. Говно, короче. Вернуться. Не буду пока что заниматься, это хуетой. Бляводской. Это чё? Confringo. Мех. Мех дворняги. Хуя себе дворняга, блядь. Волчара позорная. Чё, я куда хотел? Задание. Ага. Так, ладно, все, короче. Пойду я это... Заберу это заклинание сраное. Которое мне нахуй, наверное, не нужно. Так, задание, задание, карта, карта. Похуй. Handy resource indeed, your field guide. Все, мужик. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Вот так вот нахуй. Тоже атакующая, видимо. Ну да, разблокировано. Пойдем. Very good. It seems you have a grasp on Diffindo. Ага, заебись. I would encourage you once again. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. 21. Diffindo. As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Иди ты в жопу. Так. Ага, задание еще какое-нибудь здесь бы.
Гарри Льосе. Ага. Ага. И чё, где это купить, может быть? Ладно, дамы и господа, вы были на канале Кучкин. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну а я продолжу в следующий раз. Всем пока-пока.